Hello, Daniela. Hello, Freddy. How are you doing? Hello, Francisco. Hello, Mari. How are you doing today? Hello, Zuli. Hello, Mateo. Hi, Steve. Hi, Melanie. Hello, Camila. How are you guys doing today? Hi, teacher. Hey there. Hi, Hi, Juliana. teacher. How are you? What's up, everybody? How's it going? Hello, Karen. Hello, Katrina. Hello, teacher. Hello, teacher. How are you doing, girls? Hello, Antonio. Hello, Mateo. Teacher. Hey, everybody. Hey there, Junior. How's it going today? Did you have a nice weekend? Did you celebrate Father's Day? Yes, teacher. Was it good? Yes. All right, good. Nice time with the family. Okay, guys. So let's continue where we left in the Hello, last class. teacher. Hello, how are you, Mateo? Okay, so let's continue from where we left in our previous class, all right? Let me just put a human name here just in case. Okay, that's better. And now let's continue where we left in the last class, okay? So probably you'll remember, but the last thing we saw was a review of the passive voice, right? We were just reviewing the passive voice. And this is what we saw, right? Let me just share this screen with you. Sorry, it's a bit slow. Okay, there we go. So, as you probably remember, a passive sentence might be something like this, or you tell me. How would you say this in English, for example? I don't know. How do you say this one in English? Harry Potter fue escrita por J.K. Rowling. J.K. Rowling. How do you say that in English? Harry Potter was written by. I don't remember the author. Yeah, that's right. The name of the author. It's okay. It's okay. Bye. That's right. J.K. Rowling. That's right. Correct. Okay, very good. So this is the key part, right? So was and written. As we saw in the previous class, with the passive voice, you will always have a form of the verb to be and also a participle. And it's the same in Spanish. Fue escrito, escrita, ¿no es cierto? Entonces es el participio, sin importar el tiempo. El tiempo, the tense of the sentence is determined by the to be. El tiempo en el que está la oración está determinado por el to be. Por ejemplo, fue escrito, es en pasado, ¿no es cierto? Ahora sí es producido, es exportado, eso sería en presente. Pero el verbo que viene después del to be siempre es un participio. El tiempo en sí está determinado por el to be, ¿no es cierto? So, just to remember that a little bit, okay? Very good. Now, so this sentence is in the past, which is useful, right? So I have my to be here, and I also have my participle here, so it's all nice and good. But if I make a sentence like this, I don't know, 100 tons of oil. Remember what is the meaning of oil? Aceite. Petróleo. Puede ser cualquiera de los dos, tiene razón. That's right. Aceite o petróleo. Ajá, puede ser aceite o petróleo. Cualquiera de los dos. That's right. Very good. So $100. I'm just inventing some, or 100 barrels, let's say. 100 barrels of oil are produced daily.
Okay, I'm just making up a figure. I'm not sure, but how do you say this one in Spanish? How would you say this one in Spanish? 100 barriles de petróleo son producidos diariamente. Exacto, son producidos. 100 barriles de petróleo. Got it with the reggaeton in there. Vamos la hijueputa, perreo hijueputa. So, Esto es un 100 barriles de petróleo son producidos. Son producidos cada día, ¿no es cierto? 100 barriles de petróleo son producidos cada día. Okay, it seems like we have an infiltrate here, but no worries, I'm going Eres to el peor porque eres el que más ha venido aquí a reírse, a ir de respetuoso, cuando eres un puto ignorante de mierda. Okay, there we go. O dejo de citar. ¡Imbécil! ¡Qué asco que... ¡Uf! Okay, sorry about that. I don't know what that was, but now it's silenced, okay? So, let's take a look at this. So, 100 barriles de petróleo son producidos cada día, ¿no es cierto? 100 barriles de petróleo son producidos diariamente o cada día. 100 barrels of oil are produced every day or daily, right? Okay? Now, notice something. Besides this, además de esto, si bien es cierto, el son producidos es la traducción más precisa, digámoslo así, are produced, son producidos. En español también es muy típico decirlo de otra manera. In Spanish, it is very common to say this in a different manner, which would be 100 barrels of oil, 100 barriles de petróleo se producen cada día, ¿sí? 100 barriles de petróleo se producen cada día. Entonces, se produce, ¿ok? Noten que, nuevamente, lo de arriba, son producidos, es una traducción más cercana, más absolutamente literal a lo que diríamos en inglés. Pero en español es más típico para estos casos, para hablar de procesos de lo que ocurre, ¿sí? Decirlo de esta manera, se hace, se produce, se consume, se exporta, ¿sí? Ese se, pero ese se en inglés no existe. Ese se en inglés no existe, ¿sí? Entonces, la forma de decirlo en inglés es mediante la voz pasiva. The way of saying this in English is throughout the passive voice, okay? The way of saying this is throughout the passive voice. Okay, so now let's take a look at a video, all right? And sorry about that. I think we're gonna need a password for the class because apparently we've been infiltrated. But no worries, okay? For tomorrow, I'm gonna send you a password for the access, okay? So I'm just same link, but let's use a password, all right? Okay, so let's listen to this now. Now, this is steps. So there are many steps. So let's use the passive voice for describing a process. A process might be, you know, anything in order to produce something. So a very good example of this is cooking recipes, right? A recipe to prepare something to eat, but they could also be for many other things, okay? So now let's take a look at this one, okay? So how do you make gallo pinto? What are the steps? Let's listen to them. Steps when we make gallo pinto, but maybe the first step, and or let me just make sure that I am sharing the audio of the computer as well. Yeah, it is. Maybe the most important step is this, that you cook the beans. So as we were seeing in the last class, you could use the active voice for this, right? But in English, it is slightly different to what we would say in Spanish, right?
So, in the active voice, cocinas los porotos, ¿no? Cocinas los frijoles o los frijoles, ¿no es cierto? Cocinas, active voice. So, you cook the beans. Sin embargo, podríamos usar también la voz pasiva. Y noten que con la voz activa en español no se suele decir mucho de esa manera, ¿no es cierto? Los pasos, cocinas los porotos, o sea, no suele ser tan directamente dirigido a ti, si se quiere, ¿no es cierto? Si ustedes abren, por ejemplo, un libro de cocina. If you open a cooking book, that's not usually the way things are said in Spanish. In English, though, this is very common, right? To explain a process, even if it is not direct, specifically directed towards you, hacia ustedes, but in general, even then, it is very common to use these, right? So remember these, the doer, which is the subject, the receiver, which is the object, right? And these would be active voice, because you have a subject, right? You cook the beans, cocinas los frijoles, los porotos. But in the passive voice, now this sentence is in the active voice because I'm using you, and that's the doer, because the doer cooks the beans, and the beans are the receiver. They're receiving this action. But I don't want to use the active voice. I want to use the passive voice for a process because, well, first, I don't need to talk about who does this. I don't need to talk about the person. I want to talk about the beans. I want to talk about the process. So, for example, the beans are cooked. Okay, so that is the thing. Now, literally, let me ask you a question now. How would you say this in English? How would you translate this into Spanish? The beans are cooked. How do you say that in Spanish? Los frijoles están cocinados. Sí, podría ser los frijoles Son son cocinados, ¿no es cierto? Los frijoles son cocinados, pero noten que en español hay una forma mucho más típica de decir eso. ¿Cuál sería en español esa otra manera? Los frijoles se cocinan. Los frijoles se cocinan, o los porotos, como quieran ustedes, se cocinan, ¿no? Se cocinan los porotos se cocinan. Entonces, ese se, que usamos mucho en español, se hace, se dice, se prepara, lo que sea, ¿no es cierto? En inglés no hay una forma precisa, literal de decirlo, entonces en inglés el equivalente sería la voz pasiva. The equivalent in English for this is the passive voice, all right? All right, so let's continue hearing. And this is the passive voice because I begin with my receiver, the beans, and then I use my passive voice conjugation. I use be in the plural form and past participle cooked. The beans are cooked. That's the passive voice. Also remember the pronunciation, Good. right? Not cook it. Now, Not cook it. Cooked, right? Remember the pronunciation of ed. to emphasize the importance of an action in a process, use a modal. So basically, I'm asking, is this action important? The beans are cooked. Is this extremely important when I want to make gallo pinto? Of course it is. It's extremely important. It's absolutely necessary. And I can express that emphasis using a modal. So for example, the beans must be cooked. Se podría también, ¿no? This is another way of saying things. Y también viene a ser como una forma de voz pasiva. It is also a form of passive voice. The beans must be cooked. Los frijoles, los porotos deben ser cocinados. No, it's another way of saying it. Okay? They must be cooked. So I'm using my modal must to emphasize the importance of the action, that cooking the beans is very necessary, and must is like a obligation, it's mandatory. Okay? So let's look at some other modals that function the same way to emphasize the passive voice. For example, I have these mandatory verbs, for example, must and need or needs to, have to, and have got to. Those are all very mandatory, like an obligation. Remember what I told you in the previous class? Have to and have got to is the same. Remember? Es tener que, es tener. Have or have got. No cambia el sentido. ¿Recuerdan eso? So, the beans deben, must, necesitan, need to,
tienen que, have to of have got to, el got no le cambia al have. The beings should, deberían, and the beings may, podrían, ¿no es cierto? We know all of this, right? Ser cocinados. O, en otras palabras, lo más típico en español sería, los frijoles, los porotos deben cocinarse. También lo decimos así, ¿no? Los porotos necesitan cocinarse. Entonces, en vez de ser cocinados, que sería estrictamente la voz pasiva, en español usamos mucho eso también, cocinarse. Es como el reflexivo, pero en inglés no hay esa manera, right? Obligation, like you do not have a choice, right? But I also have should and may, and those are more like a good idea. So we have different options to express ourselves and what we want to emphasize and the way we want to emphasize it. But remember, the passive voice uses the receiver first, then the modal, then be, and the past participle. Now, I am always, when I use a modal, I always use be, because after these modal verbs, we always use a base form verb. Always. Oh, that's what I told you in the previous class, right? Remember, every single time in English that you use a modal verb, the verb that comes after the modal has to be in the base form. So don't forget that, okay? Remember that. Should, could, would, can, will, Sure. must, may, always is always followed by the base form. Yes, Mateo. I have a question. What it means receiver? I don't know what it's, but because on the screen are receiver plus be plus participle. I don't know Okay. what it means receiver like. So Yeah, the receiver is the thing or the person that receives the action. Es el receptor, ¿no? And so you have the doer first, el do, el que hace, ¿no? The doer, el que hace, que sería el sujeto, the subject. And then you have the receiver, que es quien recibe la acción. For example, in this case, in the previous case, you cook the beans. So you are the doer and the beans are the receiver. Usted es el que cocina, los frijoles o los porotos son los que reciben la acción de ser cocinados, ¿no? So in that sentence, the beans are the receiver. That is the thing. Okay, teacher, thanks. You're welcome. be is the base And form. by the way, receiver is misspelled here. A pesar de que esto fue hecho por un nativo hablante, pero está mal escrito receiver aquí. Debería la E ir antes de la I, right? Form verb, okay? So, if I want to be emphasizing how important it is to cook the beans, I can say the beans must be cooked, or the beans need to be cooked. So you Example, know this. Let's okay? skip So a those are little the different modals that we remember is that the beans need to be cooked, okay? The modal, be, and the past participle. Very good. Next is the rice. So the rice has to be made. Again, the modal has to be in the base form and my past participle made. Very good. Okay, the onion and the pepper, right? The vegetables, we'd say. What is the meaning of pepper? What is the meaning of pepper? Pimiento. Puede ser pimiento, correcto, y también puede ser pimienta, ¿no? Cualquiera de los dos es pepper, ¿sí? Right? And if you say chili pepper, what is a chili pepper? Un ají. Yes, correct. Like the band, right? Like the Red Hot Chili Peppers. Very good. Son básicamente los ajíes calientes, son los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Suena más a nombre de música norteña que a rock, si lo decimos en español. But anyway. Okay. The onion and the pepper have got to be cut and cooked. Tienen que cortarse y cocinarse. Noten, literalmente, si vamos desde el primero, los frijoles necesitan ser cocinados. En español más típicamente diríamos, necesitan cocinarse. The rice has to be made. El arroz tiene que ser hecho. Más típicamente en español, el arroz tiene que hacerse. The third one, the onion and the pepper have got to be. Recuerden que ese got no le cambia el sentido. Podría solamente decir have to. Recordarán eso, en las oraciones que tienen have got, el got no cambia al have, es simplemente tener igual, ¿sí?
Veíamos esto en una clase pasada. We saw this in a previous class, so don't forget that, okay? So the onion and pepper have got to be cut and cooked. La cebolla y el pimiento tienen que ser cortados y cocinados, ¿sí? Pero más típicamente, la cebolla y el pimiento tienen que cortarse y cocinarse, ¿sí? Suena más natural decirlo así en español, pero nuevamente en inglés hay que usar esta manera, all right? So there's my modal, have got to, using the base form of be. The past participle of cut is cut, and the past participle cooked. Okay, the next step, mix. So the beans and rice must be mixed with the vegetables. Again, the modal and the conjugation for the passive voice. Los frijoles y el arroz, ¿cómo le tradujeran a eso al español? How do you say that sentence, number 4 in Spanish? Los frijoles y el arroz deben de ser mezclados con los vegetales. De ser Yes, correct. Correcto. That's right. Los frijoles y el arroz, o los porotos y el arroz, deben ser mezclados con los vegetales. O, ¿cuál sería otra manera de decirlo en español que no sea ser mezclados? ¿Deben qué? Se mezcla el arroz y los... Podría ser se mezcla, claro, o se debe mezclar, ¿no es cierto? O también los frijoles y el arroz. cocinarse con vegetales. Sí, correcto, deben mezclarse, combinarse con vegetales. That's right, very good. And the very last step in our process for making gallo pinto, the most important thing, right, is that the Lozano sauce should be added. So Lozano sauce. Remember how to pronounce AU in English? ¿Se acuerdan la A con la U cómo se pronuncia en inglés? Recuerden, no se dice, por ejemplo, Australia, sino Australia. Para decir automático, no digo automatic, sino automatic, como O. No digo, para decir audio, no digo audio, sino audio, ¿no es cierto? A con U. Entonces aquí también salsa. How do you say salsa in English? Sauce. Okay? Don't forget that. Sauce. That is the right pronunciation. If you're speaking about the music, that is salsa. But if you're speaking about the thing to eat, then it is sauce. All right? So Lizano sauce should be added. La salsa Lizano debería, ¿qué diríamos ahí? Ser añadida. Literalmente sí. O añadida. Ajá, la salsa Lizano debería ser añadida o también, atentos aquí, la salsa Lizano debería añadirse simplemente. Y eso suena más natural desde la perspectiva del español, ¿no? All right, so that is the thing. But again, some people don't add Lozano sauce, so this is a reason why I said should, right? It's more of a... Claro, la salsa Lizano, como él dice, no es tan indispensable, entonces no tanto como estos pasos anteriores. Entonces, por eso, claro, must, debe, have got to, o has to, tiene que, ¿no? Need to be, necesitan ser. Pero should simplemente debería añadirse porque va a ser mejor, pero no es tan indispensable, ¿no? Por eso should en vez de must en este caso. recommendation, not mandatory. Lozano sauce should be added. Very good. All right, guys. So just remember, to describe a process in the passive voice, we start with the receiver. For example, the beans. It's an option. We can use a modal if we want to emphasize, but we always use be and the past participle in the passive voice. Very good. All right, guys. Thanks for watching and good. Okay, guys. Good, good. Now, here's the thing. He mentioned this, that you could use modals in order to emphasize how important each step is. And that is true. That is true. However, it is not the only way of saying this. We could go back to the most basic form. English. Can you understand what I'm saying? And if you can't... Yeah, to the more simple form, okay? Let me just do that again. Yeah. Here, that's better. Okay, so, for example, let's go back to the bean example, okay? So you could say, the beans, for example, must be cooked. Or, pay attention to this, please, everybody. The beans are cooked.
So both options are correct. And they are both using the passive voice. But I could also do something else. Okay, let's make this nice like a title. I could also use the active voice. I could also use the active voice and say, you must, or simply like this, you cook the beans, right? This is active, or you must cook the beans. Okay? This would be the first step. This would be step one. Okay? Step one. Now, what was the second step? I think he mentioned the rice, right? He mentioned the rice. So this is step one. Let's go into step two, again with the active and the passive voice, okay? So in the active voice, you could say this. You make the rice. También podría decir cook the rice, ¿no? Solo está usando make aquí en la receta que dio en YouTube para variar un poquito, ¿no? So you make the rice, haces el arroz. But you could also say, you must, o tal vez, you have to, para variar, para que no sea must en todos, ¿no? You have to make the rice. So that is the active voice for step two. Remember, all of this is a step one in this recipe, en esta receta, ¿no? All of this is a step one. Now we're going into step two, right? So with the active voice, you make the rice or you have to make the rice, but you could also use the passive voice. You could say, or you do it, okay? You say these same things, but using the passive voice, guys. Okay, so how do you say this one, but using the passive voice? The rice are cooked. Rice is made by you. Yes, that's right, the rice. En este caso, correcto. No usaríamos el are, sino el is, porque es el arroz, ¿no? Es un incontable, digamos, se usa siempre en singular, ¿sí? The rice is made, right? The rice is made, which is the participle of make. Recuerden, en la voz pasiva siempre tengo to be. El to be aquí sería el is, pues, ¿no es cierto? Y tengo siempre un participio después. El participio de make, made. Literalmente esto significa, se traduciría como lo tradujeran a esto al español. El arroz El arroz está hecho. El arroz es hecho, ¿no? El arroz es hecho, ¿sí? Pero no suena tan natural para este caso decirlo así en español, ¿no? ¿Qué suena más natural? Si van a describir un proceso en español. El arroz está hecho. El arroz está hecho. Literalmente sí, eso es lo que dice ahí. Pero recuerden esto. ¿Cómo se dice en inglés? Se hace el arroz. The rice is made. The rice is made. Acuérdense eso. Y eso en español suena más natural. Es así como lo dicen. Rara vez ustedes han de haber leído algo como las papas son cortadas para un proceso, ¿no? Nunca se dice así en español. En español lo que decimos es se cortan las papas, ¿no es cierto? Pero en inglés sí. The potatoes are cut. Para decir se cortan las papas, en inglés usamos la voz pasiva. Por más que la traducción no sea literalmente igual al español, pero ese es el sentido, ¿no? Se cortan las papas. The potatoes are cut. Okay? So remember that. All right, very good. So the rice is made. Si bien es cierto, literalmente le podría traducir como el arroz es hecho. Suena un poquito extraño en español. No está mal, pero no es acostumbrado. ¿Sí? Entonces, lo que sí es acostumbrado y por ende lo que más van a recordar ustedes y lo que más les va a servir es se hace el arroz. Para este caso, the rice is made. Now, how do you make this other option, this other sentence using have to, but into the passive voice? How do you make that passive? The rice is have to be made. The rice has to be made. The rice has to be made. El arroz tiene que hacerse, ¿sí? Literalmente, el arroz tiene que, tiene que, ¿no es cierto? El arroz tiene que be made, ser hecho, participio, ¿no es cierto? El participio de hacer en español no es ha sido, sino hecho, ¿no es cierto? Entonces, made. El arroz, the rice, tiene que, has to, ser, be hecho, made. Pero mucho más típico en español que decir el arroz tiene que ser hecho, sería el arroz tiene que hacerse.
El arroz tiene que hacerse. O también, se tiene que hacer el arroz, ¿no? Eso es muy típico en español. La forma en inglés nuevamente es esta. The rice has to be made. So we have different ways of saying this, right? We have different ways of saying this. Now, for a moment, let's focus only on the first form. Enfoquémonos solo un rato en la primera forma, la que no usa los verbos modales, la que no usa must ni have to. Have to no es, estrictamente hablando, no es un verbo modal, pero cumple medio esa misma función en este contexto, ¿no? Por eso en el video le pusieron así, ¿sí? Pero, entonces, we're not gonna, for now, we're not gonna use must, should, could, would, may, might, have to, need to, anything like that. We're not gonna use that. We're only going to use the other form, okay? So for example, let me make it in the active voice. So I'm going to, well, let's do the same recipe. Hagamos la misma receta, just to begin, okay? So you cook the beans, then the next step was that you make the rice. Again, I could also say you cook the rice, right? De hecho, voy a ponerle cook, es más típico, ¿sí? No importa que se repita. You cut the onions and pepper. The onion and pepper. You Put the water. You add water. Claro, eso sería bien importante, ¿no es cierto? That's right. Pongamos, you mix the vegetables with the rice. You add water, for example. That's right. That's right. Y no me acuerdo qué más ponía. Ah, la salsa, ¿no es cierto? Sí. You could say, I don't know. You add, ¿cómo se llamaba esa salsa? No importa. You add the sauce. Agregamos la salsa. All right. Solo para eso, ¿no? Just an idea. Now, think about this. Think about these steps. These are all in the active voice. So what I want you to do, you can do this on your notebook for a moment. Don't tell me yet. Don't tell me yet, because I'm going to ask anybody, okay? But try to turn these into the passive voice. Okay, let's do the first one together. Hagamos la primera juntos. So how do you make, let me just do something here, okay? I'm gonna insert table, 2 nice columns here, everything. Well, I don't even need that. Yeah, that's gonna be enough. Okay, that's right. So you have that. Now let's do some passive voice, okay? So what you have to do is turn those sentences into the passive, which is actually even more common for describing processes. Okay, so let's do the first one with me. You cook the beans. How do you make that passive voice? Tell me. The beans are cooked. Beans are cooked. Yes, the beans are cooked. Correct. Now, you don't tell me now. Don't tell me, but on a piece of paper, on a notebook, whatever. Do the rest, and in a moment I will ask you. Okay? So you have 2 minutes. You have 2 minutes. Let's do it.
Okay, guys. So let's see. Francisco, what do you have in the second one? You cook the rice. Teacher, do you hear me? Yes. My internet is dead, but I am gonna try. The rice is cooked. Very good. The rice is cooked. Very good, Francisco. Thank you. Now, Steve, what do you have in the next one, Steve? Yes, teacher. The onion and peppers are cooked. Yes, the onion and pepper are cut. Very good, Steve. Y noten muy bien los ejemplos que me dieron ustedes, ¿no? Noten, ¿por qué está variando aquí? Aquí tengo are, aquí tengo is, aquí tengo otra vez are y están bien. Pero ¿por qué? Why is that? Because in one they told that the rice is no es contable. Yes, it's I non-count. don't know how to say it in English. That's right. Uncountable. Yeah. Yes. And yeah, is that why is and the other are with or. Exactly. That's right. Yes, exactly, Juliana. Very good. Thank you. Exactly. Yes, correct. So as Juliana says, the rice, that's uncountable, no es contable, ¿no? Ustedes ya estudiaron esto hace tiempos, lo de los contables y los incontables, ¿no? Los incontables siempre se utilizan como en singular, ¿no es cierto? Un contable, si es que es una sola cosa, por ejemplo, cocinar un poroto, o un poroto is, pero como son porotos en plural, ¿no es cierto? Son contables y además están en plural, they are countable and they are in plural, then we use are. And onion and pepper are two things, so they are also plural, are. Si fuera solamente la cebolla. Ahora, noten, cebollas, tanto en español como en inglés, es un poquito ambivalente si es incontable o contable, ¿no? Normalmente contables son las cosas que puedo tener en individuos, pues, ¿no? E incontable es algo como una sustancia, una masa de cosas, ¿no es cierto? El arroz, claro que el arroz tiene granitos, pero normalmente se le entiende como incontable al arroz, ¿no es cierto? No pienso en 3 arroces, ¿no? Sino el arroz por libras, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de cebollas, por ejemplo, podría entenderles como contables, 2 cebollas, ¿sí? Pero también puedo entenderle como incontable, la cebolla, se pica la cebolla, así no sea solo una, sino estoy pensando como en la sustancia que la cebolla representa una vez que está picada, ¿no? Entonces puede variar un poquito. Pero en este caso, de todas maneras, the onion and the pepper, they are two things, so are. Good, like Juliana said. Very good. Now, let's see. Jennifer, what do you have in the next one? Jennifer, what do you have in the next one? Yes, teacher. The vegetables with the rice are mixed. Casi. The vegetables are mixed with the rice. Me quedará mejor. Pero cierto que esta era una de las medio que más se sale del otro, ¿no es cierto? No estaría mal decirlo de la otra manera, pero sería mucho más típico de esta manera, ¿no? The vegetables are mixed with the rice. But very close, very close. Sí, este estaba un poquito más difícil, si se quiere, variaba un poquito con relación a las anteriores. Good. Thank you, Jennifer. Very good. Now, you add water. Me sugirió alguien por ahí. You add water. And Junior, how would you say this one? The water are added. Casi. The water, solo un cambiecito. No are, sino is. Como es un incontable, va a ser en singular, ¿no? The water is added. But good. Thank you, Junior. Very good. Noten, acá, como pequeño paréntesis de pronunciación. ¿Cómo sonaba aquí la ed? Cooked, no cooked, ¿no es cierto? Cooked, como una T prácticamente. Después de un sonido consonante como la K, la ed suena prácticamente como una T. Cooked. Pero en added, y esto ya lo hemos visto muchas veces, pero como en added, y lo pronuncio muy bien Junior, dicho sea de paso, como en added tengo una D, pues al tener D o T, sí tengo que hacer sonar la E, ¿no es cierto? Entonces aquí sí la ed suena como ed, suena como normalmente pensaríamos, pero que es lo menos frecuente, ¿no? Added, water is added.
water is added podría ser también simplemente, se añade agua, ¿sí? Como sin especificar mucho qué es esa agua en particular, puede ser también, right? Good, and the last one, let's see. Byron, what do you have in the last one? The sauce is added. Yes, good. The sauce is added. Very good, Byron. Okay, correct. So that is the thing. That is the thing. So we use the passive voice, and we can use it to describe processes. Okay. Now, let's think about another process, another recipe, a recipe for something simple. Okay. We're not gonna make fanesca here. A recipe for something very simple. Okay. I don't know. French fries. Do you like French fries? Yes, teacher. Awesome. Yes, So, teacher. how about giving me some steps? But this time, let's not use the active voice. Let's only use the passive voice. Okay? Only say sentences directly in the passive voice. So, what are some steps that you can think of? What would be, I don't know, the first step to make French fries? Maybe the first step. The potatoes have to be washed. Okay, okay, that is one. That is one. The potatoes, podríamos decirlo de dos maneras, ¿no? The potatoes are washed. The potatoes are washed. O también, the potatoes have to be washed o must be washed. También podría ser, ¿no? Noten, literalmente, la primera sería como decir, las papas son lavadas, ¿no es cierto? La segunda sería, las papas tienen que ser lavadas, que ser, ¿no? Aquí, are, son, be, ser, pues, ¿no es cierto? Pero, en términos más prácticos, a esto le podríamos decir, se lavan las papas. ¿Cómo se dice se lavan las papas en inglés? The potatoes are washed. ¿Cómo se dice tienen que lavarse las papas? The potatoes have to be washed. Okay, so yeah, good, good. Any second guess? This time, let's raise the hands, okay? Because you're all giving me very good ideas, but just to keep it a little bit more organized, raise your hand, okay? Raise your hand. What do you think is if you want to speak, raise your hand. What is a second step? Daniela, tell me. Potatoes have to be cooked. Very good. Entonces podríamos decir directamente the potatoes are cooked. Las papas se cocinan o the potatoes have to be cooked. Tienen que cocinarse. Cualquiera de los dos está bien. Very good. Very good. Okay, so what is the third step? What is the third step? Let me see. Mateo, what is the third step? I just want to say I gonna say you have to first warm the oil. Oh, okay. So let's do that the first step, okay? Ahora, estaba muy bien como lo dijo usted, Mateo, pero ¿cómo sería en voz pasiva? The oil have to be warm. Yes, okay. The oil, pongamos is warmed, se calienta el aceite, o the oil has to be warmed. Okay, very good, very good. Okay, now let's go for the next step. Let's see, Christopher, what do you have for the next step? Well, I'm not gonna say the next step, but as the second step, I always peel the potato. Okay, very good. Yeah, that's So a good one. I think. Okay. So the potatoes have to be peeled. All right, very good. So the potatoes are peeled, right? Or sorry, what am I doing? The potatoes have to be peeled. Very good, very good. Claro, aquí hay algunos que con cáscara mismo lavan y después cortan, ¿no? Pero hay quienes, claro, primero pelan y después lavan. Yo, de hecho, lo hago así. That's the way I do it. So, yeah, very good, very good.
Good ideas, guys. Very good, very good. Now for the next one, raise your hands again for the next step. Now, what would be a next step? Raise your hands. Come on, guys. What has to continue? What has to go next? The mayonnaise is prepared. Okay, okay. The mayonnaise. Sorry, there I had a little mistake there, but he's prepared. Very good. He's prepared. I'm sorry, prepared. Did you say certain? Pan. P-A-N. Igualito que pan en español, pero en inglés es pan o frying pan también, pero pan simplemente. Podríamos decir también the mayonnaise. Sorry. Has to be prepared. Okay, very good. Entonces, ¿qué se les ocurre por ahí? The oil is checked to be warm, something. Yes. Podríamos decir tal vez the oil temperature is checked. Yes. Good. Yes. Yes, good one. Or the oil temperature. Para no decir en toditas has to, have to, voy a usar ahora must. ¿Ok? Solo para variar. ¿Notan? Sí, the oil temperature must be checked. Okay, good. Right. Ahora una cuestión aquí. ¿Qué más se les ocurre? Por ejemplo, el paso de cocinar las papas, o sea, cocinar, por ejemplo, en agua. Algunas personas lo hacen así, ¿no? Primero les cocinan y luego les fríen, pero algunas personas directamente a las papas cortadas les mandan directo al aceite. Entonces ahí podrían haber algunos cambios, ¿no es cierto? But how do you say, yes, in order to make French fries, it is very important to cut the potatoes, right? So how would you say that one in English? Teacher, I have a question. Yeah, sure. Maybe we can use the chop or cut the potatoes. Maybe are the synonyms. Good They are question. synonyms. Almost. The thing is this. See, there is like a little difference here. When you say cut, es cortar, y eso puede ser en un sentido muy general, ¿no? Cortar de la forma que sea. Pero chop siempre es picar. Chop siempre es picar, ¿no? Es cortar como en trocitos muy chiquitos. Entonces, para papas fritas, en realidad, tal vez no es tan adecuado el chop. Ahora, si por ejemplo, qué sé yo, ustedes van a, no sé, a picar cebolla para algo, para pizza, por ejemplo, ¿sí? O para hacer una salsa, para licuar, lo que sea. Entonces, en ese caso sí diríamos chop, ¿no? En ese caso sí chop. Para las papas fritas sí queda mejor cut. O también slice. ¿Qué es slice? Slice es pues justamente cortar, pero en rebanadas, ¿no es cierto? Un slice es también una rebanada, right? So there is a difference between slice and cut. Let me show you some images about this. Like, for example, even though you understand, but sometimes having the visual thing makes it even clearer. Especially, no, not YouTube. I don't want YouTube. So chop. Let me just go there. Images. See if I can GIF images. So yeah, chop, for example. Yeah, when you cut them into very little pieces, that is to chop. But to slice, for example, yeah, this is like to slice. Y también una rebanada es un slice, pues, ¿no? So that is the difference. Notice slice, as I am signaling there, versus chop. For example, let's say chopped onion. So these are chopped onions, as you can see, okay? So an onion, it is very common that you chop onions, but now let's say sliced onion.
So these are sliced onions. Okay, do you get the difference? Yes, teacher. All right, great. So now let's go back to, but yeah, it's very good that you include this. Very good that you mentioned that, Mateo. Yeah, chopped. Entonces, para el caso, nos quedaría mejor que chop, sliced o cut simplemente, ¿no? ¿Cómo dirían entonces? Se cortan las papas, por ejemplo. Ujú. The potatoes has to be sliced or cut. Very good. The potatoes, podríamos decir directamente, are sliced, cut, ¿no? O the potatoes, like Mateo says, the potatoes have to be sliced or cut. Good. That is the thing. And notice here, notice this as well. Por ejemplo, cuando dije the oil, dije has to. Igual es el tema de la tercera del singular, ¿no? Pero si dije en plural de potatoes, ya no es has to, sino have to, ¿no es cierto? The mayonnaise, la mayonesa, has to. Pero si es que es nuevamente las papas en plural, have to. Okay, very good. Very good. Very good. How would you say, vamos ya, digamos que ya queremos freírles. How would you say that? Potatoes must be fried. Yes, that's a good one. So let's say, for example, the potatoes are fried. Igual aquí noten a la izquierda, ¿no? Si es que es singular, the oil, por ejemplo, is. Los incontables, ¿no? Oil is. Pero papas en plural are. La mayonesa, the mayonnaise is. La temperatura is. Pero las papas are. ¿Cierto? So the potatoes are fried, or like you said, the potatoes must be. Estaba muy bien ese must para no decir have to en todas partes, ¿no? Para no, suena más variado y mejor. The potatoes must be fried. Freír, no? The verb fry, el verbo freír is fry, and it is a regular verb, so fried and fried, right? Freír, fry, fried, fried. So we're using the participle, the third column, fried in this case, right? Okay, very good. Potatoes are fried. Okay, so, and then, I don't know, you could add something or do something else. Can you think of any other step? Maybe the salt has to be put. Yeah. Salt is put, right? Se agrega sal, or is put, or is added, también, no? Or the salt has to be put or added. Yes, very good, very good. That is the idea. That is basically the idea, as you can see. So this is some interesting vocabulary that you could use. Okay. Now, as homework for tomorrow. Okay, as homework for tomorrow, you're gonna have a very, very, very simple homework. You're just gonna have to write a recipe, something like this, but not a paragraph, no un párrafo, sino simplemente una lista de pasos para alguna receta, ¿sí? Entre 10 y 15 pasos, mínimo 10, máximo 15, ¿sí? Between 10 and 15 steps to make a recipe using the passive voice. That is very important. Si lo hacen con voz activa, no va a funcionar para este caso. We have to use the passive voice so that you learn it very, very well. Okay? Okay, teacher. Do you have any questions, any doubts about this? Teacher, we use two must needed or only verb to be? You could choose either one. Cualquiera de los dos. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Good question. Good question. Thank you, teacher. You're welcome, guys. So that's gonna be it for today. If you have no more questions, that's it for today. Bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you, teacher. You're welcome, everybody. And don't forget that tomorrow, today I'm gonna set a password for classes, okay? Because today we were infiltrated. Okay, teacher. So I'm gonna give you a password. Okay, teacher. You're welcome, guys. Thank you very much. Goodbye, everybody. Thank you for your attention.